Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. So in this private video, we are going to have another reading. And this reading is about a boy named Jawad. And we're gonna dive into a very touching story about this boy. And so there's a problem with his hand. His hand doesn't, one of his hands, honestly, doesn't work like everyone else's, which sometimes makes him, feel shy and different, especially around other kids. He watches them play from a distance and wondering if he'll ever feel like he belongs. But Jawad's mother, with a heart full of love, talks to other kids and encourages them to include him, uh, showing us the power of kindness and acceptance. Okay, this story is a reminder that everyone deserves a place to belong. It's perfect for those learning new words and values in their language journey. So let's get started and see how Jawad's story unfolds. All right. So like always, what I'm gonna do is I'm going to read the formal one. Then we will talk about the its translation. Okay. So here Jawad wa bacha, Jawad wa bacha. So the formal one is Jawad wa bacha ha. In the written form, we say Jawad wa bacha ha, and for the transliteration, or for the spoken one, we say Jawad wa bacha. Okay. So let me read the first one. جواد بعض روزها با مادرش به پارک می رفت. او جرأت نداشت با بچه ها بازی کنه. Okay, let me read it one more time. جواد بعض روزها با مادرش به پارک می رفت. او جرأت نداشت با بچه ها بازی کند. Okay, now let me read the transliteration. جواد بعض روزها با مادرش به پارک می رفت. او جرأت نداشت با بچه ها بازی کنه. It is almost the same. Okay, now let me translate. So جواد بعضی روزها, جواد some days, با مادرش means with his mother به پارک می رفت, would go to park. او جرأت نداشت, he didn't have the courage. جرأت نداشتن is to not have courage. جرأت داشتن is the infinitive form, جرأت داشتن. But here it is a negative one. او جرأت نداشت, which is past tense. He didn't have courage. با بچه ها بازی کنه, to play with other kids. Okay, now let's go to next one. So چرا که دست راست او معلول بود. چرا که دست راست او معلول بود. جواد از این که دستش معلول بود احساس کمی میکرد. مادرش هرچی دلداری میداد فایده نداشت. Okay, let me read it one more time. چرا که دست راست او معلول بود. جواد از این که دستش معلول بود احساس کمی میکرد. مادرش هرچی دلداری میداد فایده نداشت. Now it is time for the transliteration. چرا که دست راست او معلول بود, it is almost the same. جواد از این که دستش we say دستش معلول بود احساس کمی میکرد. Instead of میکرد it changes to میکرد. مادرش we say مادرش هرچی دلداری میداد فایده نداشت. Alright, now it's time to translation. چرا که دست راست او معلول بود, because his right hand was disabled. His right hand didn't work properly, like disabled. Okay, جواد از این که دستش معلول بود, جواد, since Jawad's hand was disabled or it didn't work, معلول بود, it was disabled, احساس کمی میکرد. He felt low, he felt shy. When you احساس کمی is like you're feeling little. He felt little. Metaphorically it means you feel that others are better than you and you're comparing yourself with other people. You think you're less than others. He felt less of himself. That is what I can translate. مادرش هرچی دلداری میداد. So his mother, condolence, like give him condolence, like he would dildari to kind of encourage somebody
or kind of give them good talk and kind of lift somebody's spirit up. That is called like, دلداری دادن. فایده ای نداشت. So it didn't work out. It was useless. فایده ای نداشت. It means it was useless and it didn't work. Okay, so now let's go to next slide. اوکی، جواد بچه ها را از دور نگاه می کرد. او می ترسید اگر کسی دستش را فشار بدهد افکار می شود. اوکی، one more time. جواد بچه ها را از دور نگاه می کرد. او می ترسید اگر کسی دستش را فشار بدهد افکار می شود. Okay, now it's time for the transliteration. جواد بچه ها را جواد بچه ها را از دور نگاه می کرد. او می ترسید اگر کسی دستش فشار بده اوگار میشه. Okay, now جواد بچه را یا بچه ها را از دور نگاه میکرد. He would look at the boys from the very far. Like از دور نگاه میکرد. He would look at them from a distance. From distance. از دور it means you're a little far from somebody or a distance from somebody. او میترسید. He would scared or he was او میترسید. He would scare اگر کسی دستش فشار بدهد یا بته افکار میشه. If somebody in case squeezes or what is another word for that is called squeeze or twist. اگر کسی دستش فشار بده, if somebody twists his hand it would hurt. افکار میشه یا اوگار میشه. It means to be hurt. All right. So now let's go to next page. Okay. چند روز بعد وقت جواد با مادرش به پارک آمد. مادر جواد نزدیک بچه ها رفت و گفت عزیزانم جواد جان پسر من است. او میخواهد با شما بازی کند. One more time. چند روز بعد وقت جواد با مادرش به پارک آمد. مادر جواد نزدیک بچه ها رفت و گفت عزیزانم جواد جان پسر من است. او میخواهد با شما بازی کند. Okay, now it's time for the transliteration. جواد چند روز بعد وقت جواد با مادرش به پارک آمد. مادر جواد نزدیک بچه ها رفت و گفت عزیزایم جواد جان پسر من است. او میخواد با شما بازی کنه. Alright, now it's time for the translation. Okay, چند روز بعد after a few days جواد با مادرش به پارک آمد. Jawad came to the park or went to the park with his mother. مادر جواد نزدیک بچه ها رفت. And Jawad's mom went to the boys و گفت and said عزیزان my dears جواد جان پسر من است. جواد dear Jawad is my son. او میخواد با شما بازی کنه. He wants to play with you. Okay, so now let's go to next one. یکی از بچه ها نزدیکتر آمد و گفت سلام جواد جان اسم من احسان است. One more time. یکی از بچه ها نزدیکتر آمد و گفت سلام جواد جان اسم من احسان است. So now the transliteration. یکی از بچه ها or یکی از بچه ها نزدیکتر آمد یا نزدیکتر آمد و گفت سلام جواد جان اسم من احسان است. One of the kids came very close or near. Came literally that means he came near و گفت and said سلام جواد جان. Hi جواد جان. My name is Ehsan. Okay, so let's move on to next one. We're almost done. Okay, so آنها از جواد خواستند تا همراهشان بازی کند. جواد هم قبول کرد. جواد و بچه ها یک جا سرگرم بازی شدند. Okay, one more time. آنها از جواد خواستند تا همراهشان بازی کنند. جواد هم قبول کرد. جواد و بچه ها یک جا سرگرم بازی شدند. Now the transliteration. Okay, اونا از جواد خواستند تا همراهشان بازی کنند. جواد هم قبول کرد. جواد و بچه یک جای سرگرم بازی شدند. Okay, now the English translation. آنها یا اونا از جواد خواستند. They asked Jawad
to play with them. همراهشان it means with them. جواد هم قبول کرده این جواب also accepted. جواد و بچه یک جا سرگرم بازیشون. The boys in Jawad they started playing together. Alright everybody, now let's go to the next slide. بعد از مدت جواد با خوشحالی به طرف مادرش آمد. مادرش پرسید چی خبر از جواد جان؟ بعد از مدت جواد با خوشحالی به طرف مادرش آمد. مادرش پرسید چی خبر از جواد جان؟ After a few minutes, okay, now the transliteration. Okay, بعد از مدت جواد با خوشحالی به طرف مادرش آمد. مادرش پرسید چی خبر از جواد جان؟ It is almost the same as the written. Okay, جواد بعد از مدت با خوشحالی به طرف مادرش آمد. جواد with joy came towards his mother. مادرش پرسید and his mother asked چی خبر است? What's up? means چی خبر است? What is new? Basically that is what's up. چی خبر است? Like what's up. So جواد گفت مادر جان من با بچه ها بازی کردم و خیلی خوش گذشت. هیچ کس مرا مسخره نکرد. Okay, one more time. جواد گفت مادر جان من با بچه ها بازی کردم و خیلی خوش گذشت. هیچ کس مرا مسخره نکرد. Now the transliteration. جواد گفت مادر جان من با بچه ها بازی کردم و خیلی خوب گذشت. هیچ کس مرا مسخره نکرد. Okay, جواد said مادر جان my mom من با بچه ها بازی کردم. I played with the other boys or with the kids و خیلی خوش گذشت and I had a great fun and it was great. Literally it means it went well. خیلی خوش گذشت it means it went well, but that is the equivalent of I had a lot of fun. هیچ کس مرا مسخره نکرد. Nobody mocked me. مسخره کردن is to mock somebody. Yeah. So and this is the last slide. Okay. مادرش گفت دیدی پسرم تو هم میتوانی با بچه ها بازی کنی. نباید احساس کمی کنی. از آن روز به بعد جواد با بچه ها بازی میکرد. او بسیار خوشحال و فعال بود. مادرش گفت دیدی پسرم تو هم میتوانی با بچه ها بازی کنی. نباید احساس کمی کنی. از آن روز بعد جواد با بچه ها بازی میکرد. او بسیار خوش و فعال بود. Okay, now the transliteration. مادرش گفت دیدی پسرم تو هم میتونی با بچه ها بازی کنی. نباید احساس کمی کنی. از او روز بعد جواد با بچه ها بازی میکرد. او بسیار خوشحال و فعال بود. Okay, مادرش گفت like his mother said دیدی پسرم did you see my son? تو هم میتونی با بچه ها بازی کنی. You could also play with other boys. نباید احساس کمی کنی. Don't feel low or don't feel less. Don't think less of yourself. از آن روز بعد after that day so جواد با بچه ها بازی میکرد. He would play with other boys. و بسیار خوشحال و فعال بود. And he was very happy and active. Alright everybody, that is the end of the reading for today's lesson. Hopefully you liked the video. So yeah, that's it for today and we will see you next time. خدا حافظ. با امان خدا.